Bechiacha me followers nyina Nyankopon hyira mo se de bia no asɛm ne ba na mo hye na manfo ebia manfo ni ade ba ko pɛ na mpɛ sɛ meka kyɛ na wotie ni pa Nyankopon hyira adwuma mi ye mienu na ɛyɛ enti sɛ wotie na wo hye a o kenka 1 Corinthians chapter 3 o kenka the verse ma 8 na Bible si de odua ɛne de ogugu so no makatua ɛyɛ baako mi a me de asɛmpa na eba no wo a wo nso mu obi ate no your blessing eye baako enti sa wo share wo sell credit na wo share when ye bone wo sell anaso to credit ni inshara be odia me pacho ene de minimum bedi nkomo bi na I come here kwese obi agye Nyankopon di ya na wo gi Kristo wo fa Kristo se ne kan na agye nkwana no ye expect se bibia koye maye eye false teaching enu tire na ama bebre na divert ye kobosom so ye kogye sakwa wo bedi Christ achi a me pacho ma me ka se mi nkyerem yenya the name Christian if the word Christ. What can Acts chapter 11 verse 28. A brother Yesu chidi for monam Antiochia. Omu subai, omone ye, omu show omu samse and kofu wedi. Omu subai to say Messiah ni kunu. Ah, they are followers of Christ. They are followers of Christ. Any they are Christian. Yesu na ye di ne chiwa kasemi or John chapter 16 the verse 20. John 16:20. Or say no kra me semo say ma mu bedi mi Kristo mechi no. Mu besu na mu betwa ado. Na wiase fo ndi omoni beje. No meko mo mu abrabom nanso awieye no osema musuye no muniso beda no ye de mo sere English mbaka say you weep and lament but the word will rejoice. Why is Jesus telling his disciples or his followers to weep and lament but the word will rejoice? Because this earth God created it but it's not in the hands of God. Nyame na bo asase we na so asase we enhye nyame nsa obowie no de hye Adam and Eve nsa Adam and Eve kodi aduaba na sa dominion fito no bonsam fae eti Yesu Kristo na aka asem bi e John chapter 14 the verse 30 wose hwe ewiase sudifo no oba me nchen na nso ni hwe ni me ho ye ka wiase sudifo English meka say the ruler or the controller of this earth metwema di de sibi bi so akwese wakwan ha obi fie enipa na totas wonkwa na nfufuo die wo sole na wo de waduro no tim efie wura obede obetu eti wo tre ne bra na wo bɔ ne asase we so no wo ha obone fo no wo tre ne bra na wo bɔ na asase we so no wo ha obone fo we ne treasure land eti na Luke chapter 4 the verse 5 to 8 ebra Yesu Kristo ye fast we and so any chaton Bible so bonsam yi wiasa hini emu no ma kire se wo koto sore me amede be ma because ehyemensa eti de tia Bible Yesu ka say you weep and lament no because wo nya obone fo na pede enti ono ntwema. This is his treasure land. Ebrebi ba nyame be sasa so eni mu no nyina. Eti na Hebrews chapter 13 verse 14. Wose ye ni kura ere etena hoda. Me twuma dwe e de asibi bi so. Yesu na sa kan John 16 verse 33. John 16:33. Wose me ka ye atere mo. Na manyame mi Kristo mu asomdwe. Muhu be hia mo. Muhu be hia mo. Money a hefo na chidifo. Money a hefo. Wo a wo hwe video a wo so baboten ba wo na wo refer to. Wase mo ho be hia mo ewiase we mu de nanso mo mama ba mu efisa mimi Kristo me de wiase sunkunim mo ne ye wo a wo hwe video a wo de also be Nyankopon abade wo be boten ne bra wasase we so wo na Kristo kasa kire Christ is God ye boni di sa alpha and omega wenim dia wie ne besie eti na ode sa aboshe we man say se e bagini dia these are the things that will happen but when it happen it shouldn't separate him and our love or our love should be separated from God. Me twema dwe de sibi so wo yo gidi ni atie ne tie nie pa Kristosom yare owuo amane enkrante ekom awunyehia eka Kristosom me se susu bi Kristosom amane owuo enkrante yare awunyehia otan ekom eka Kristosom ahokyere eka Kristosom me pacho tie ne tie nie pa eti na Yesu Kristo ka asem me pacho se Paul ene ma yen gentas ete nyame asem ye hwe Paul no ye leader no eti edu ba bia Paul say me ono no woye father yene your spiritual father no sa na Paul they be author refer to say the Gentiles he is our spiritual father. It's in 1 Corinthians 11:1 wasi mu nhwem nsua me say dem hwe Kristo ere esua no me twema dwe de sibi so Paul no ye nyame adwuma me nua Kristo ni me pa to wudi no krese ne Paul wo ye nyame adwuma nsere edi kamfo no hwe Peter hwe Andrews hwe James hwe Jude hwe Bartholomew hwe odko Mark hwe Luke amani omufem ma me papa yakora pen so the F papa complaining na doso Kristosom enye betesa etina Matthew 11:12 was efri osuboni John the Baptist pen so no yanye ye pe heaven akono Bible si ye ne nibra so no mo mani abresa be fan de ene de so we afa Bible no kenka the book of Romans chapter 14 the verse 17 was Nyankopon ahinie no enye didie no ono mo
enye ntarehye enye ntwene bosam akwa asore makobo twene masa enye didie no onom enye kasa kese kota kese ze ene manyamkup dabi o wo se nyankopon ahenni no enye didie no onom na emom one eye tenene honhon konkrom anigye ene ahobrase wo nyankopon benante. This is Christianity. Tenene no ohona problem no amanfo ehwe video na omo comment ene nipa de obere no ate no makotu sa what call Isaiah chapter 64 verses me pacho sa Isaiah chapter 64 verses no ka say mo tren ne kra te sent to magufin no by then there was no Christ ya kasa tren ne Christ ene tren no waba se tren ni timi mu ti edu ba bi apo say abrabo amebo no peti ase amete manyame mi wu am se no ado enyame na mete ase mabe born again. According to 2 Corinthians 5:17, no, my body abode for it. The Christ in me no qualifies me to be a righteous person. And you mean I'm going to Romans chapter 8 verse 14. Was it those led by the Spirit of God? Say Christ better me more. My thinking, my thought, whatever I does, a Christ and a feed me. One no control me. Say Kaya me twins is here. Ka went to me. Say me two Kais is here. Ka we me boost ya no call writer. Can't into me call left. Me na me control Kai. It is a home control better by born again, not Christ, a better man. Christ in the control. The same thing, and also. It never be saying, will be and Adam Kakame, Kasim Yachum. Without righteousness, forget about eternal life. It's now can carry the book of what you call 1 Corinthians chapter 9, the verse says, was a mumo be na Adam. Munim sa at one now wanting, in Yankupa him. One now wanting. Enya nyankopon ahenni mu na Matthew 7:21 so ose mu mfiri so koma mo ye de entene eti righteousness ene edi ko nyankopon ahenni me pa che ntu ankomo no so eti Kristo som no amanie owuo ekom eka ho minim amanie awufam minim so ha awufam me pa che muntie na muntie nie pa saadi we pa che wonua bi aye born again wonua bi etoto ne nyame som ase wonua bi ta complaini na masom nyame ame ho kire me mesro ani die ma we de nkotodwa me bu nkotodwa apa cho mesro ani die mu sa video esende ma no ade ma bonsam nya ho kwan pa eye anwanwi ye ka nwanwi a English be ka se mamre anwanwi me pa cho sa quotation we on apart from say we share video no me pastor twere ma me okay in 1 Corinthians chapter 10 the verse 10 Bible say one na wonwinwi ye no omo ma bonsam kwan because wonwinwi a the moment you begin to complain ma mo ntitwi no ye ka se anwanwi a complain ama mamre when you begin to murmur, when you begin to complain, Bible says, "Basa nyakupon bufunu atwe no. Ebi to Israel for no. Okay, in Numbers chapter 11 verse 1. Ebro mu nyi nyakupon to Jeffrey so. Esenka de emeso afo no mo pa Moses acho. Me pa acho complaining, and masom nyame sa, and me Bible chire kra no mankoye, and me chia me tight. The moment you begin to complain, nyame twe no, na bonsama take over. It me so complaining no. Christosom amanie owuo ekom eka ho. Ye bi bo Psalm 34 the verse 19. Psalm 34 verse 19 was otrini ni amane ere edoso na so nyankopon be de ebe yu afide ni nyina mu menu ejidi ni awutemi me pese me twenwa adwene sibi bi so Christosom unim de Psalm 34 verse 19 kan was otrini ni amane edoso na so nyankopon be yu afini nyina mu unim sa otrini ni amane so a nyankopon animunyam so a adentra ebra na ni friend ni yare no mbusa Yesu we na mama na ye ana ne papa na ye ana asembe no ka o se da bi na emom se be nyankopon ni munyam be dey ebedadi mama onye boni bia emo osof mi nka cho se be de oyi no ma problem no nko onye boni bia unkodi yawu wo pipes na won san kae no enye be yi enye hwe nyankopon pese onya dansidie hwe sometime ye kwa asori dem a ewrade me bom sem bompa ya mi hia dansidie opa dansie na mane ba waja asori no me pa cho sa amane na ma wo bere no adi dansie akosi broni si no cross no crown akan kasem ya kan niba ye se animonyama eni abakosem ne eni nyina so me pa cho ma ye kua adwuma dan se ye bro se ye beans me pa cho udua ampore be fifi ebro na ampore be fifi the same thing amanye nim no ena wonhira bere ebeba enti Psalm 34 verse 19 so otene ni amane doso nanso nyakopon de obeyiwe de afini nyina mu quotation me di ja oni 1 Peter chapter 2 verse 5 1 Peter 2:5 1 Peter yanko 1 Peter chapter 5 verse 10 quotation here 1 Peter 5:10 Bible say after you have suffered a while then I will settle you and strengthen you and put you back in your right position Christosom amanie or how a masadi we ento na onyankopon tem a masadi we ma onko okot pastor ho konfo ho malam bi ho eso kopemwa ukenkan James chapter 1 verse 12 wasi enhyirani onipa so kwama niema oto ne bo ase twen wrade na sa nipa no ene ebu na ahotini na nyankopon so be yu afu mesra sa share sa video we Emma won't be our depressed. Share video with Emma won't be an Christosum. I on and off because of Christosum. Me pacho.